Shalom, shalom. I'm the brother Yakal. Alright, coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash. Alright, as you can see, I'm live. The spirit hit me, to do a live lesson, to edify the elect, to feed the sheep, to feed the flock of Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Alright, but first and foremost, before I want to start, as always, I want to give all praises, all honors, and all glory unto Abnawa, Allah Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash Shalamat Khan. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Hakim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, and much love unto Hakim out there. God, shalom. Alright. God, so as you can see the title, man, alright, the nation of Israel had been, in captivity under all these heathen nations, man. Alright. The nation of Israel had been in slavery. Alright. Had been in slavery under all these heathen nations, man. Alright. Which these heathen nations are our enemy. They are our enemies, man. Alright. And our main enemy, is the so-called white man, the nation of Edom. Alright. So I don't want to make this too long, but largely it can be edifying unto the elect that are watching, to prove according to the Bible that we had been in slavery. Alright, the nation of Israel, we had been in captivity. Alright, under all these heathen nations, man. The so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians. We have been in slavery under all these heathen nations. Alright, not only the nation of Edom, not only under the so-called white man. We were not only slaves under the so-called white race, but under all the rest of these other nations. So-called Chinese, so-called Japanese, so-called East Indian, so-called Africans, man. Alright? We had been slaves unto them. Alright? So, like I said, Lord, so it's edifying, so without any further ado, I will change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand. Kan. So, shalom, shalom, brother na nga sa amin na brother Yakal. E mi komba ka na nga awani na nga akrakti na nga geest fu amuro hiwang. Awaso wekar gado, iturune na Yahweh. In het Hebreeuws, in het Efeso, na was we kan Jezus Christus onweten, maar in toening naar Yahweh Shai in het Hebreeuws. Alright? En we komen back afko lesson. Is afvato. En dan gaan we mori wani kracht in haar geest. Video is a lesson die kan bouwen geloof op voor de wansa ebribi. Is afvato, omdat zo. We doen de lessons die de wansa ebribi. Alright? De gekozen, want de hopelijk gekozen. Sa ebribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Alright? En Samuel abra sami wan tak ina lesson futi de mi wan tak abra de Israëlieten ningere buskondere nanga de ingi fu bewijs unu volgens a Bijbel tak ubede in slavernij onder alle de volkeren na tapagrond tapu ala onder alle de heidense volkeren. Alright, unu bede slaven onder de wetman wan want dat na so sabi is afato dat na sa wal meest of the people na dat desab dat i wan desabi tak blakaman bede in slavernij onder wetman wan. Alright. Maar tegen in de geschiedenis, hoe bij de inslavernij onder moro waarvan tegeluku. Want vanaf het begin tegeluku, die hoe bij de in Egypte. Alright. Hoe bij de in slavernij onder Farao. En de maat die maat naar de zogenaamde Afrikaners, de verschillende stammen voor de Afrikaners. Safato, hoe bij de in slavernij die voor jaar langa. Mori maar rise op Moses voor verlos voor verlos voor uit Egypte. En dat woord Egypte betekent the house of bondage, captivity, alright, slavernij. Je ziet? Dus, mogen rechtstreeks in de scriptures. Is dat weer? En, make a video die stung sila nga malords wel nga mori yung wani. Kan de edifying. Is dat wat? Akabo yung geloof af. We start na nga eerste one. Is dat video? In the book of Luke. Alright, bij Yahweh Shai betaking. This is the book of Luke, chapter 21. This is the book of Lucas, hoofdstuk 21. God. Luke chapter 21, verse 24. Lucas, hoofdstuk 21, vers 24. En Arkisa scripture, it says, And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive
into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. I'm read it again. St. Luke chapter 21, verse 24. And they shall fall by the edge of the sword. And basically, Yahushai etakjan. Isabito. Yahushai, amay prophesy, amay profeteer ja. En nasa sa gebeur. Isabito, Yahushai tak de Israelito. Wo worden Isabito, san bomit uno. Alright, ogri bomit uno. Isabito, de Gentiles sana de heidense volken. De mabodu ogri na nga uno. Dat nasa Yahushai etakja. Alright? And they shall fall by the edge of the sword. Dus wo fadong. Isabito, we zullen vernietigd worden. Is afvatten. Dus de enemies voor uno, de vijand voor uno, de mamboko, vernietigd uno. Alright? And they shall, de Israelite. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive. Alright? Into all nations. Dus de Israelite, ubode, Yahushua takenja tak ubode lek slaven. Captives na lek katibo. Usap sa katibo wantak ito, slavernij. Alright? Katibo wantak slavery. You know? And shall be led away captive into all nations. Dus sorry tak into all nations, ala die volkeren. Want tego in het begin. Je sabi to, ubede in slavernij. Eerste slavernij heeft ubede in Egypte onder de zogenaamde Afrikaners in je sabi to in dat de farao, you know, de Egyptenaren. Alright? Ubede in slavernij onder de mati. Baka dat ugo in slavernij. Dus abede so tak vooral telis umlees abukuf judges, abukuf richteren. Alright? Dape ay sorry de verschillende katibo in sa volk voor Israël go. Je sabi to, en de lai ubede in slavernij onder de Snisi, de Elisi, onder de Philistines, you know, onder de Philistines, you know, ubede in slavernij onder alle de mati. Je sabi to, de Arabieren, de Arabs, you know. Dus dat make aan zomaar een scriptje dat he that leadeth into captivity shall go into captivity. Omdat alle de heidense volken aan zomaar ulop takasanden, dat alle de heidense volken de mo abif go in slavernij. Voor de sansa de man doen nga uno. Want you kan de you danga de kitak belakamang nga ingi bede in slavernij onder wetmauwang, Columbus, de Mati, de Spanjaarden, de Europeanen. Maar dat is niet zo. Want tego in een geschiedenis schreef. Allo no u de slavernij. Na ometenkba. Is afvatten. Ometenkba a nation voor Israël zogenaamde ningere buskonde nga ingi. U de slavernij onder walof volkeren. Is afvatten. Toen de slavernij in want dat schreef je tot de Elisa boek over rechteren. De nation voor Israël bego in slavernij. De draai, isabi to sukamoro hi want namori wan serif be pod de go in slavernij. Amori wan serif be pod de go in katibo. Alright, vanwege ongehoorzaamheid. En amori wan beso de Israëlieten toen tak zei ik is even nou arki mito. Saptak wo go in captivity, wo go in slavery. Isafato. En dat bemit de Israëlieten. Omdat de be wan arki na de woord of amori wan de be de ongehoorzaam. En saptak te you de ongehoorzaam. Yo sanomit you, yo kisi strafu. Alright, yo fuck up. You know? Dus dat de Israëlieten man be go in slavernij. En te de beshitak they may catch a hell, they may catch a fire this, de man service tak boy no rest te kera mino courier uno mga fire jar. Fas pa de man se urukang uno tot na actor hardcore, no sorrow, no safati of no sarati me badul. Isabi to no sarati tak AI. Safato kom isabi to Canada, de man obes de heidens volken, de man obes no Canada, vooral de zogenaamde wit man, especially the so-called white man. De man osor no Canada tak AI wo abib ching Canada of wo isabi to chirikan ni nga so sma of so no de mano bab no de mano be wor no wari kan you see dus da be so tag de Israelita tede do be ba arki na amori wa dus di de no be wa arki amori wa pot dengue slavernij safato tede no be wa arka amori wa ya hawo ba hashim ya shebe pot dengue na in slavernij onder de heidense volken en tede be pira fire dat de be ko bakaf ko bega amori wa ko actie vergiffenis tak yado draai do boke na wala sut sani amori may apsarati na nga din amori wa isabi to egide feyantif de abra in de anu alright tede Israel be gwa war tede be feti tede be gwa oorlog na nga de trafolkeren de ma be wina feti Israel be wina feti omdat amori wa be danga ding isabi to
Da scripture is ori tak di Israel be winning. Alright? De ma be do want to low san bakari ma be go worship and be tragado. Na mori mo ati bro bakara. Mori mo be sen de baka go in slavernij onder wan trafollen. Dus na so asan bede. Isabi to teli sa buku verechteren. Alright? Israel bede in mo goodies. Israel bede in slavernij onder de Filistijnen toch? En dan mori wan sen amori mo be rise up wan man. De be kara ma Samson. Alright? En ano sumar amori mo be rise up Samson. Amori mo rise up Samson fu be pur de Israelito uit Katibo. Alright? Fu be fit na nga de Filistijnen fu be ka win afeti. Je ziet dat? Dus a scripture sorry dat Israel be de in slavernij. Ano no. Je sabi to? Ano in de tijd ni 18 zoveel of 18 dit of 18. Na, omen denk ba. Fu be de in slavernij. Alright, dus dan lees a scripture opnieuw. Luke 21 and 24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. Dus Jeruzalem abo worden vernietigd door de Gentiles, sana de heidense volken. Alright. Until the times of the Gentiles be fulfilled. Till ik ateng voor de heidense volken. Dus de Gentiles. Till ik ateng voor de man ko in vervulling. En nu de worship bata kateng voor de man ko in vervulling ba. Alright. Ateng voor de man ko in vervulling ba. Meaning dat atafra odrai. Alright, want aan of eeuwig altijd de Israëlieten ningere buskonder nga in die ota in slavernij. Ane urko. Alright. Aan of eeuwig altijd de Israëlieten ota in slavernij. So this is the book of Isaiah chapter 63 and 18. Jesaja hoofdstuk 63 vers 18. Isabito. Kan Isaiah 63. Jesaja hoofdstuk 63. Isaiah 63 and 18. Jesaja 63 verse 18. It says, the people of thy holiness have possessed it but a little while. Alright. I'm going to start at verse 17. I'll begin at verse 17. Isaiah 63 and 17. It says, God, it says, the people of thy holiness. Dus Jesaja hoofdstuk 63 vers 17. We beginnen vers 17. It says, O Yahweh, why hast thou made us to err from thy ways, and harden our heart from thy fear? Return for thy servant's sake, the tribes of thine inheritance, the tribes of thine inheritance. The people of thy holiness have possessed it but a little while. Our adversaries have trodden down thy sanctuary. You see, sumana de adversaries fu. Dus jana Jesaja etaki. Je sabi to, Jesaja aksamori wan say de mek I mek unuf deso. Wat de luku de Israelite den dingere busko dri na di in. Afas pa de libi kuya aksi sirip boy sa. Mesara folog ja. Mesara folog ja fa de libi. Afas fas may go om da ngade. Afas fas may kos de. Mana mori wan sirip edwing. Amori wan sirip do na ngade den dingere busko de na ngade in. Amori wan sirip pot de ina kondisi insa de nono de. Amori wan sirip pot de ina situasi insa defende sirip nono de. Sabi ito, ala si pidego de niya koskosi blakama di si blakama dati blakama iporsan ingi di si ingi dong lukat mo tabu si blaka adjuka smear heavy ak mo to. Sabi ito ak mo tabu si ak gurung ak dong ano sa fa am go omi na foto. Sabi ito, dus uno Israelito ane gogu momentil ane gogu omdat sa we worden onderdrukt en we die slavernij het mental spiritueel we die slavernij onder de heidense volken en dat maak hem lukken van de heidense volken ego om aan uno afas van de mij lief na uno de mij sunu like rommel. Alright, dus dat Jesaja actie amoring wanja. Oh Yahweh, why has Isaiah 63 and 17. Oh Yahweh, why hast thou made us to err from thy way? Say de make imek uno fu moto fu apasif you sabi to yeji and harden our heart from thy fear and tranga unverstaan, tranga u yesi, tranga u ede. Alright. Wat na mori, wat serve doen na u. Omdat amori wa edweng fu teach un one lesson. Fu make u sap sana a ogri. Tak te wode ina kone kre, wode perfect. Wo saba bun se plus wo saba ogri se. En no na make we make me. Isabi to a ogri se. Leer sana ogri. Leer sap sana ogri. Isabi to. It says, return for thy servant's sake, the tribes of thine inheritance, de stammen voor uw erfenis.
de Israëlieten, de 12 stammen. Vers 18. The people of thy holiness have possessed it but a little while. Alright? Een voorbeeld, unu igi kondre, unu igi tampresi, unu igi tampe na Israël aan Midden-Oosten. Maar uno tanda pelanga. Is dat weer? Want momenteel uno de dat si. Upanya tapa hier grond tapu. Alright, the people of thy holiness have possessed it but a little while. Our adversaries, sana de tegenstanders voor uno, want adversary betekent tegenstander. De vijand heeft uno. Is dat weer? De adversaries voor uno have trodden down thy sanctuary. De man vernietig een heiligdom. Amori, basically, de man vernietig een volk van Mori. Is dat weer? Dualo san nga de man pot dengu in slavernij. En ano de zogenaamde wet man, wang. De rest voor de heidense volken toe, met name zogenaamde Kuli, zogenaamde Snese, zogenaamde Japanese, Karkong, zogenaamde Afrikaners. You know, hoe ben je slavernij onder alle de maanden? Is dat weer? Moet ik wat er scripture? Alright, this is the book of Psalms chapter 47, Psalmen hoofdstuk 74. Kan. Alright, so this is the book of Psalms chapter 74 verse 8. Psalmen hoofdstuk 74 vers 8 en 6. They said in their hearts, let us destroy them together. Alright? They have burned up all the synagogues of the Most High Yahweh in the land. Dus de heidense volken. Ja? Die zijn ze de madu. Nanga addition voor Israël. Nou breed zijn de madu. Safato. Alles zijn de ma vernietig. In berikatak ina uruteng. Die Israël bede ete ina Midden-Oosten. Betang in Israël. De heidense volken bekof kotek de ma abra. Nou walo san de ma be vernietig. Is dat beter? De ma betek u igi konder abra. De ma be pot unu gu in slavernij. De ma be onderdruk unu. De ma be vernietig walo sut san unu sa ube abi. You know? De san sa ube abi. Sa beter sa ube city. You know? Fu be word de wet of amore. Ala de san tide hidens beko. Fu kotek unu abra. Fu komfort. De ma be komfort over unu. De ma be vernietig ala san. Nalik van Yahushua be prophesied to the Romeinen, and when you shall see the Jerusalem compares with armies, know that the desolation of thereof is nigh. Yahushua be tegen de Israëlieten toch die allemaal on the scene. Tak e. De yo bigi shitak e de Romeinen. O bigi tek u abra dom sabik batak e. Aten doro, aten en nader. Je volgt toch? En dan gebeurt. Je volgt. Zodoende de Israëlieten doordat de Romeinen bet alles san nga de man. Na zodoende mek de Israëlieten lowe. De man is afvatten. De man lowe gwina noord na westkust voor Afrika. Mek te die people daar die kitak e blaka man ook moet of wa Afrika na die. Nee. Ook moet of Israël aan Midden-Oosten. Dat na uw erfenis aan Afrika. U vluchtig wa Afrika. U lowe wa Afrika vanwege slavernij, vanwege isabito. De Romeinen. De man bek isabito kom over unu kom vernietig unu en dan want of Israëlieten. Abito de man lowe. En Yahushua be prophesy over dat toe. Isabito lek van betake Yahushua betake. Alright, en dan komt to pass a gebeur. You see? Dus anono Israël de in slavernij. Alright? Anono Israël de in slavernij. Dat meka schreef ja Jeremiah heeft me abembu. Jeremiah be aksamori wa afrahtis. Jeremiah be stella mori wa afrahtis. Jeremiah aksi amori wa tak. Maar vaak is leka volk voor Israël na lek was slaaf a geboren. Isabito. Denk na in Jeremia hoofdstuk 2 aan ding. Kan. This is the book of Jeremiah chapter 2 and 14. Jeremia hoofdstuk 2 vers 14. Arkija sa Israël aksa Jeremia Israël. Sa Jeremia profeet Jeremia aksa more hier. Says Jeremiah 2 and 14. Jeremia 2 vers 14. Is Israel a servant? Is he a homeborn slave? Why is he spoiled? Je ziet, dus dat nasa Jeremia accent schreef dat mooi. Afvallig voor Israël na ik was slaaf, no? Is hij een homeborn slave? Afvallig voor Israël geboren voor de was slaaf? Geboren voor roken onder heidense volken? Geboren voor diemvolkeren?
geboren voor wroko die volkeren. Lek fati de yeshi blaka mai wroko gi kuli. Lek fati de yeshi blaka mai wroko gi snee sanga wet man. Sabi je? De heidense volken, ik tek de man vrienden vangen. Je volgt toch? Dus is Jeremia access er boy. Is like Israël. Nou een slaaf nou. Amori wa meka afvolg dat voor de een slaaf. Tapa grond tapu. Wanna is zo slaaf voor nee ubego. Dus dan mek Jeremia actie. Amori wa tak hey. Is hij homeboard slave? Why is he spoiled? Je ziet? Zij die mek de mij worden onderdrukt. De heidense volken tek walu sanf dem de tek walu sanf de Israëlieten tek dem abra tek dem kondri doe walu san nanga de man. Zij die. Je volgt toch? Manaf sorry tak Israël anono Israël bedien slavernij. Wek moet uit slavernij. Wek moet of slavernij voor een volk going slavernij onder een trap volk. Nou zo abede. Dus gewoon naf dat wil je slavernij. Je volgt toch? Maar alles maar. Is dat beter? Vanwege ongehoorzaamheid, na punish, amore na punish. De dingen die boeskonder na de ingi. Punish, amore we punish ding. Je volgt toch? Moet ik al laatste one Lord's will, dan moet ik het op naar die in een boek of Ezekiel. Is dat beter? Dit is een boek of Ezekiel, hoofdstuk 36. Ezekiel 36, I'm going to start at verse 1. Ezekiel hoofdstuk 36, dan beginnen vers 1. It says, Also thou son of man, prophesy unto the mountains of Israel, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord Yahweh. Arki na the word of Amore, verse 2. Thus said Yahweh power, Arki Samori Mataki, because the enemy had said against you, Aha, even the ancient high places are ours in possession. Ja toch, en de enemies voor UNO, naar de heidense volken start naar de zogenaamde wit man. Je man dat naar UNO main enemy, de so-called white man. Vers 3. Therefore prophesy and say, thus said Yahweh power, because they have made you desolate. Omdat de heidense volken, de man make UNO, de vernietigen, omdat de man vernietigen UNO, de man made us desolate. Alright, because they have made you desolate and swallowed you up on every side. On alle zijden de mij vernietigd uno. Is dat toch? That you might be a possession unto the residue of the heathen. Je ziet, one possession na, one bezit. Uno delek, one bezit die de heidense volken. Wat feitelijk, de heidense volken na bezit voor uno, omdat dat schreef in Esdras. Dat de heidense volken heer grond tapu, oma edef de ningere buskonde na de ingi, dus de Israëlieten. Is dat wat toch? Dingen moring van Yahweh bahashim Yahushai. Make the heathens. Alright? De Israëlieten. Maar, ja, sorry, dat de Israëlieten delen kwam possession de residue of the heathens. Je ziet? Dus de heidense volken. Je volgt toch? It says, therefore, Ezekiel 33, Ezekiel 36 and 3, it says, Therefore prophesy and say, Thus said Yahweh power, because they have made you desolate and swallowed you up on every side, that ye might be a possession of unto the residue of the heathen. Dus we delen gewoon bezit die de heidense volken. Alright? De macht die abra unu. Is dat toch? A possession unto the residue of the heathen, and ye are taken up in the lips of talkers, and are an infamy of the people. Alright? It says, verse 4, Therefore ye mountains of Israel, hear the word of Yahweh power. Thus said Yahweh power to the mountains, and to the hills, and to the rivers, and to the valleys, to the desolate wastes, and to the cities that are forsaken, which became a prey and derision to the residue of the heathen that are round about you. Dus unu dele kwa prooi gide man. De heidense volken. Im lukuna lekte wan lion de. Amay shen prooi. Sa may doen nga prooi. Amay vernietig nga prooi. Amay nyameng.
Sabi to, te wan leuk si wan dia. Sabi to, wan hert of sang, wan gasel. Im lukutak alayan e playang en na direct longo nyang. Sabi to, mo rustig silent ay luring. Longo tekeng. Sabi to, bigi grab san, bigi nyang, bigi kiri. Dus na precies zo ude. Alright, uno dele kaprooi. Voor de heidense volken. En de heidense volken is stel voor aleu. Vast van de mij doen na uno. En voor mij toch uno. Sabi to. You see? Omdat, like vast scripture tak in Baruch. We are yet this day in captivity, man. As a matter of fact. Lord, so, close it out na nga dati sa fato. Alright. Na book of Baruch, hoofdstuk 3 heeft me abin doen. Na apocrypha. Alright. This is the book of Baruch, chapter 3 and 8. Baruch hoofdstuk 3 vers 8 in de apocrypha. Alright, it says, Behold, we are yet this day in our captivity, where thou hast scattered us. Thou is talking about the Most High, because he is the one that had scattered us. Alright. Behold, we are yet this day in our captivity, where thou hast scattered us, for a reproach and a curse, and to be subject to payments, according to all the iniquities of our fathers, which departed from the Lord Yahweh our power. Alright? Dus, Baruch schreef sorry ja, tak tangadi tide, we are yet this day. No, udi 2022, the year of His, the year of Yahweh Bahashim Yahweh is turning up. Tangadi tide, uding slavernij ite, uding captivity, uding katibo. Safa to, unaf dangadi kita 1863 jaar skaf in slavernij, dis dat die in jullie emancipatie. Physical, is safa to, physical, de keti koti, maar mental, spiritueel, keti no koti. Omdat dit hoe gaan doen man. Maar tayo verstaan hori. Maar tayo verstaan nga walo lei. Safato nga walo sut sani. Meku danga din kita gado na sosolobi gado lop alas man. Nga walo sut san sa de man leer uno. Dus hoe gaan doen ma inatim slavernij. Dus hoe de slavernij ete tanga di ftide. We are yet this day in our captivity, man. Alright, and we are subject to payments. We zijn onderworpen. Fupai. So wabi pai isabi to gide sansa uap fanudo. Pai fu watra. Isabi to terwijl watra mus de wan sansa im ven gratis sa im isabi to im abeng. Omdat usually bis maski a abeng fanudo mati de di im pai feng. Alright, if ine roko ino ma abamoni pai feng. Je follow dus a hier model van de zogenaamde doet maseta a system. Isabi to a system a off. Je follow to? It says, Behold, we are yet this day in our captivity, where thou hast scattered us, for a reproach and a curse. Voor vloek. Alright? Kishing. For a reproach and a curse and to be subject to payments, according to all the iniquities of our fathers. You see? Volgens alle de iniquity, voor de voorouders, voor ons hadden wij before. The wickedness hadden wij doen. Uno lek de bakapje weer pai. En die de wansa no be sabina uno. Ben de voorouders voor uno, om dat te komen baka. Ina uru teng ube de voorouders voor uno, ube doan to lo san. Uno boa arkamori wan, en tide de uno lek de bakapje weer pai. En uno na de sem very voorouders voor uno sa komen baka. Sa reincarneer komen baka en e pai. Voor de sans ube do verkeerd. Ina ai fu amori wan. Safato, omdat die saptak je pai, you ogri sa you do. You see? Dus, dat abede, Safato mo close it out, maar saptak Israël bij de inslavernij onder alle de heidense volken. Alright? Alle de heidense volken, en de zogenaamde witmauwa. Je sabi to? And that make he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. En dat schreef in het boek of Openbaring hoofdstuk 13, begin vers 9 tot vers 10. He that have an ear, let him hear. Je sabi to dus. Sabi. Maar heel soon atinge doro, atinge kompe ya hou shay met ketu de komst en kon verlos uno. Pour uno uit akatibo in Saudi tidedi. Sabi to dus ala fasina ya hou shay we wakti. Alright? Fuko Lord's will, sabi to fuko red of uno.
All right. So with that, I'm gonna close it out. Our Lord's will. I hope and pray that this lesson, was an edifying lesson unto the elect. You know. So with that, I'm gonna close it out. Once again, I wanna give all praises, all honors, and all glory unto Abu Nawu Allah Hayanahu. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakah Kodash Shalamat. Once again, double honors, double salutations unto the other apostles and elders of Great Millstone that are ruling well. Men that are worthy of their double honors and peace, and much salutations unto the hopefully elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom. And I bought Babal. Shalom.